It is a beautiful Saturday afternoon and welcome to Newsfeed. This is TV 47. In the next 30 minutes, I'll be updating you on what is happening in the country and beyond. Now we start with the first story. Wiper Party leader Kalonzo Musyoka has continued with his onslaught against President William Ruto's government, saying his administration has made life unbearable for the common mwananchi, yet they promised to make it better. Kalonzo says the statement that was released by Azimio leaders on the 2022 presidential elections has far-reaching implications on the governance of this country going forward, and that as a responsible opposition, they will continue keeping the government of the day in check. The Wiper leader says Kenya has become the highest taxed nation in the world, noting that this needs to stop. Sasa hivi ushuru tangu niwe makamu wa rais na sasa mimi niko katika upinzani kwa miaka hii mitano. I want to tell you, I've never seen Kenyans as heavily taxed as now. Yani ukitoa pesa yako kwa M-Pesa upeleke kwa akaunti nyingine ama kwa benki, unatoa ushuru. The Law Society of Kenya, of which I'm a member, today we're actually going to array the house because no business is taking place. Kwa sababu ya first of all ulagai na mambo ya ajabu huko kwa ministry. Title deeds is a problem. So Kenyans have to be macho kabisa. Kama itimizi mahitaji ile ilituambia kama sisi wa Kenya, tujitayarishe mapema na Mheshimiwa Kalonzo ili tuingoe bila kumwagika damu mwaka 27. Yale madai, yale matakwa yaliambia wananchi wa Kenya, na kama watimizi wajipange kuwa serikali ya miaka 5 bila huruma, bila kuwaonea fitina, na wafunge virago mapema waanze kuelekea nyumbani. And from that, former Nairobi Governor Mike Sonko has downplayed claims by the Azimio coalition that the August 2022 general election was rigged in favor of President William Ruto. According to Sonko, the 2022 presidential results were availed for the public to scrutinize on the public portal provided by the Independent Electoral and Boundaries Commission. Samoei Ruto. Supreme Court ikatangaza Rais William Samoei Ruto. Rais William Samoei Ruto akaapishwa. Chairman wa Azimio Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa pale, akapatia rais mamlaka ya uongozi. Hiyo ushenzi nyingine mnafanya sasa ni treason. Lakini tuko na rais ambaye hataki kuchanganya uongozi na siasa. Njaa ilipokuwa Ukambani, tuliona malori zikienda Kitui County, zikienda Makueni County, zikikuja Machakos County. Kwa hivyo tuko na rais ambaye habagui whether tulimpa kura ama hatukumpatia kura. Now, leaders from West Pokot County have raised concerns of a looming disruption of the 2023 education calendar following incessant banditry attacks in some areas like Tiati and Kerio Valley. Kachileba MP Titus Lote has criticized Interior CS Kithure Kindiki's move to issue firearms to KPR officers from Elgeyo Marakwet County, leaving out officers from West Pokot County. Now, Lote's sentiments were echoed by Kapengure MP Samuel Moroto and West Pokot Governor Simon Kachapin, who insists that the government has sidelined the county in matters security. The recent attack in the area occurred on Friday morning, where 6 sheep were stolen by a group of over 10 armed men alleged to be residents of the neighboring Elgeyo Marakwet County. Kupitia kwa mjumbe wenu Samuel na gavana wenu ambaye yuko hapa na gavana ambaye tunaheshimu, Profesa unaheshimika Kenya msimu, umefanya kazi mzuri. Sasa ni kukaa pamoja, hakuna haja ya kufurugana. Sasa ni kuchapa kazi, ni kufanya kazi. Bali iko makosa kidogo, viongozi wanaketi pamoja, hata si mambo ambayo inatakana kutoka kwa wananchi, wanasuluhisha, Arabu County yetu ya Pokot inaenda mbele. Ni watu ya boda, Kiseko, Marakwet na Pokot, Turkana na Pokot, mnaibisha rais. Tulisema hiyo taibia iishe na iende na ile maka zote. For 5 years tulikuwa tumeua hiyo kitu. So I will challenge the leadership kiongozwa na ndugu yangu Mheshimiwa Kachapin. Sanya hii wanaume na wanawake
wenye wanaanza kurukaruka pande hii itanafika siasa, endeni ongelesha raia. Ukipata waziri Kindiki ambaye juzi alikuja akapeana bunduki kwa majirani yetu Marakwet ya NPR na akakosa kutupatia upande hii, ambia hiyo ilikuwa makosa. Hiyo imeleta changamoto hapa na hiyo ni makosa. Kama watu wanapewa bunduki katika Kenya hii, watu wote wapewi ama watu wote wanyang'anywe. Ndio sasa kila mtu akiwa na fimbo, unajua mimi always mimi napendanga wakati mambo yanachamuka, hapo ndio mnaishi mzuri. Wakati mambo yananyamaza, mimi sasa nitakufa haraka. Kwa hivyo nataka tuniambia hao wachipange. Wasifikiri kwamba ukipatia one side wale wengine nao watalala. Hata shetani naye atasaidia wale wengine kupata nguvu. And still in the same county, former Governor John Lonyangapuo is once again at loggerheads with the current Governor Simon Kachapin, with Lonyangapuo now accusing Kachapin of humiliating him in public. Lonyangapuo has asked Kachapin to stop political wars and instead focus on serving the residents of the county without discrimination. On his part, Kachapin has dismissed Lonyangapuo's claims that his government fired the ghost workers who are receiving salaries without working. Ingeomba wajumbe na MCS, heshima sio utumwa. Fanyeni kazi na wale waliochakuliwa na viongozi wenu. Lakini nimeona nusu mambo hapa, mimi naangalia tu polepole nikishangaa. Mnaanza kukosa kufanya kazi, mnatamani siasa. Ndugu yangu Mheshimiwa Kachapin, fanya hizo mambo zote. Nimesikia hata nduru wengine wanasema wamefutwa kazi. Wewe mwenyewe chunguza. Hii watoto wenye waliandikwa kazi si wangu, sina moja. Nataka watu wote wenye walipata kazi wafanye kazi yao bila upakushi. And from the political wars to the classrooms, a day after Education CS Ezekiel Machogo released the KCSE exams, education stakeholders have urged the government to invest more and sponsor schools from slum areas to ensure basic education for all. Isaac Famba with more. Following harsh environment in slum areas, education program has since been affected mostly as many boys and girls from such areas are unable to complete education due to some common challenges. Seed of Hope School in Kitale has become a major boost for young boys and girls in Kipsongo slums who come here to be assisted through education, which has become the only hope for them. Walitoka kutoka kule kijijini pale ambapo hatukuwa na chakula, tulikuwa tunalala njaa na pia hatukuwa na uwezo wa kuenda shuleni na kupata elimu bora, lakini tangia tupeleke shule hiyo ni tangia tukiwa watoto wadogo, shule ya chekechea hadi tumemaliza sasa tumepata elimu na sisi wote tumepita. Having faced great challenges in the informal settlement, students here have a reason to smile with a ray of hope to fight poverty in the area. Nikajista kuwa na mawazo sababu kuna chakula kila siku, kuna mahali pa kulala na kila siku naenda shule. Nikatia bidii, nikafanya darasa la 8, nikapata alama 372, nikakuja hapa hivi kusoma high school. Lakini sikuwa ikata moyo, ndio kwamba nahitaji nitie bidii ili nikawe mtu bora na ndio kusaidia wale ambao wako nyumbani. Sasa nikajikaza kila siku nikiamini kwamba nitafanikiwa maishani. During last year exam, the school emerged among the best schools from the slum areas, as 26 out of 33 candidates will have a chance to join university. I'm very excited. Sikuwa natarajia kupata chenye nimepata. It's only that I'm just excited. Sijui niseme nini. I'm thankful to God, thankful to my teachers, thankful to my parents for the super duper support. I'm just happy. As the student here struggle to pursue and develop their career, the government has been urged to intervene to ensure education for all. Kuna changamoto nyingi ambazo watoto wetu wanapitia na hasa binti zetu. Unapata ya kwamba mara nyingi watoto ambao wako kwenye hizi slums ni kwamba unapata wanabakwa, na kwa sababu ya matatizo ya pesa ya kwamba watoto wanajikuta tu katika mihadarati,
wanajikuta katika mapenzi ya mapema, na mapenzi ya mapema unapata ya kwamba inafanya hao wasichana wanajikuta wamekuwa wajawazito. Wasione tu shule imeandikwa academy wakafikiria ni kwamba ni shule ambayo pengine inapata pesa. Ombi langu ni kwamba wakaingie ndani wakaweze kuona hao watoto, kwa sababu watoto wengi wanaathirika pale, hawapati masomo. Na wakati huu kila ambacho kinaweza tu kubadilisha maisha ya mtu ni masomo. Tukiwapatia masomo, watoto hawa wanaweza kuinuka. Isaac Famba, TV47, Trans Nzoia County. Thank you for that, Isaac Famba. From Trans Nzoia County to Kiambu County, the government is staring at a possible security threat at Gatuanyaga area, Thika East Sub-County, over the use and subdivisions of the 672 acres of ceded Del Monte land. This comes as residents vote to resist attempts to bring developers on the land before they get the share of the land, which they claim belong to their ancestors. Now, during a heated meeting at Gatuanyaga, the residents, led by David Shage and Alice Njoki, said Kiambu County government should involve them on the plans for the land. They also vote to block attempts to relocate essential government facilities from Thika town to the land, saying it is a well-calculated move to grab the scheme. In the recent past, Kiambu Governor Kimani Wamatangi and Thika MP Alice Nganga have been pushing for the relocation of Thika Prison, Thika Stadium, Thika Law Courts and Cemetery, among other government facilities, to the ceded land. I had an ongoing discussion with the judiciary and asking ourselves, can we relocate the premises of the judiciary from the town center and put them in a place that probably more agreeable with them, with a better accommodation and size, and we use that land for better facilities. We're also looking at, can we, for example, see what is the closest place where we can put our stadium, which is right in the middle of the town. And we'll be asking, if we get a facility in a better location, can we utilize that land in a better way? Mipango ya kuiba hiyo koti hata tunasikia wameigawa. Koti wanataka kuihamisha wailete hapa. Wanataka kuhamisha cemetery wailete hapa. Na yote hiyo wanataka kugawa, wanataka kuitoa, tunataka kujua wanaigawa iwe nini, wanatoa hapo iwe nini, na nani anaachiwa. Mimi ningeambia mheshimiwa wa Matangi ndio gavana wetu. Na Alice Nganga ndio MP wa Thika. Na ma-MCA wale wamesikana pamoja. Hakuna kitu chochote itaendelea bila sisi kukaa chini na hawa tuongee, tujue the next ni nini inataka kufanywa Thika. Ile masaba watu wanatolewa waleto pande hii, tujue ni nini maendeleo itaenda aje. Wamatangi alikuwa senator miaka 10. Alice alikuwa MP miaka 5. Kwa nini kitabu waje kuwa amejua hizo vitu kitabu sigikuwa simehamiswa? And elsewhere, Makueni First Lady Anita Mutula has today graced a cancer awareness and screening exercise, urging Makueni residents to go for cancer screening. She has urged women in the area to screen for cervical cancer, saying early diagnosis saves lives. According to Anita, when one is tested early, one needs to be tested early, as cervical cancer can be cured, calling on parents to ensure young girls between the age of 9 and 15 take the HPV vaccine. I personally got and tested, and I hereby call upon all Makueni citizens and Kenya at large to come forth and get tested. Let's not wait until we get to the very severe stages of cancer, which can be very dangerous. I want to call upon everyone to embrace the global strategy of the 90-70-90 to accelerate the elimination of cervical cancer as a public health problem. Ili tujue mambo ya kenza, watu wengi wanasikia mambo ya kenza lakini hawajui kenza ni nini, hata wafahamu. Na wengi wao tukiongea na wao wanasema hawajui hiyo inaitangwa kenza ni nini. Na tukiwaeleza tunawaambia kenza ni ugonjwa mbaya unakushika. And to matters environment, a section of residents from Kiambu County have accused the county government of doing little to allegedly tame exhaust operators, with the accuse of dumping human waste on the land, thereby putting them at the risk of contracting the deadly cholera disease. Now, led by Geoffrey Kara and John Minor, the owners of prime plots at Muthaiga village in Thika, Kiambu County, said the local government has failed to put measures in place to ensure better waste management. The residents at the same time rooted for enhanced development
development of key social amenities in the remote areas such as passable roads, accessible hospitals, water, electricity, and modern sewerage systems to dignify their lives. Kwa hivyo mimi ningeomba wale wasimamizi ikiwa ni the WASCO au wale wanashughulika na hiyo mambo ya sewage watusaidie, isiwe tuwe tunaumizwa na hiyo maroli vile inapita pande hii. Tena mahali wanakuja wanamwaga, hatuelewi vile wanamwaga area hii. Kwa nini walibadilisha mahali walikuwa wanapeleka? Sasa wametukaribia sana hapa. Sasa hii tunaona inaweza kuja itu affect sisi wakaaji wa hapa. Sauri hatuelewi wanafanya nini, hawakuuliza zivi vile wanapita tu hivi wanakuja wanamwaga, na tunajua ile area walikuwa wanamwaga, hatujui kwa nini walileta pande hii. Pale wateja nyuma wakienda kuangaliza mashamba wanakuta hakuna mashamba, walikuwa tu wameahidiwa, walikuwa wameuziwa tu hewa. Vile ningesema serikali ingeweza kuingilia hizi kampuni za mashamba, waweze kujua kitambo hawa wateja wanunue hizo shamba, wawe tayari wamefanya uchunguzi, wamejua hizo shamba ni halali kwa on the ground, lakini sio sisi tunakimbia hivi tunaenda kununua mashamba, tunaonyeshwa mashamba zingine ambazo hazi exist. Lakini ingeomba serikali tafadhali, mtu akifanya hivyo akilaghai watu tafadhali ashukuru hatua kali. Still on matters environment, a section of environmental conservationists have urged the government to focus on creating awareness on climate change mitigation strategies, further stating that planting trees and holding boardroom meetings is not helping the situation. Speaking in Machakos during a climate change mitigation forum organized by several non-governmental organizations, Irene Mukalo from Reconcile organization noted that a strategy to pass information from one generation to another on what type of trees to plant will be an important measure, since not all trees help in curbing climate change. Further noting that many people are planting trees without knowing their geographical position suit for certain genre of trees. Na ni muhimu ya kwamba watu wapate kuhusishwa ili wapate kufahamu uhusiano kati ya rasilimali na janga ya climate change, na haswa tukiangalia mambo ya natural resources na mambo ya environment. Ni vizuri ati kwamba wananchi waweze kuwa na ule ufahamu kwamba yale ambayo wanafanya kwa njia moja ama nyingine yako na impact kwa natural resources, na hiyo baada ya muda inachangia sana kwa hii janga ya climate change. Vile vile kwa upande wa serikali tuko na sera, tuko na sheria ambazo zinatuelekeza jinsi ambavyo tuko tunafanya kazi, lakini tunapata kuna ulegevu kidogo, na pengine watu hawafahamu vizuri hizi sera zinasema nini. Utendakazi pia pengine unakuwa na changamoto kidogo, lakini tukiwa na ule ushirikiano na vile vile tuweze kufahamisha umma eti kwamba pia tuko na majukumu mbalimbali, kwa sababu haki huambatana na majukumu. And on that note, we take a short break. You're watching Newsfeed right here, TV 47. You are watching TV 47, the home of untold stories. 2009, All Saints has strived to nurture confident, responsible, and ambitious young men into future leaders. Located on 20 acres in a serene and conducive environment, some 4 kilometers from Embu Town Center, it's a modest, cost-friendly education center. We are proud of our strong heritage of opening minds, unlocking talents, and building leaders. We prepare young men for a life dedicated to leadership, achievement, and service to the world. All Saints Senior Boys Academy. We make the difference. Sonadol Extra imetengenezwa kwa njia spesheli kupambana haraka na maumivu ya kichwa, mwili na hata meno. Sonadol Extra, hakika maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Watching TV 47, the home of untold
Stories. Welcome back. This is Newsfeed on your number one home of Untold Stories. And speaking of stories, members of the Busia County Business Owners Association are up in arms following the county's plan to demolish the stalls. On Friday, the business owners planned a peaceful demonstration to petition the county boss, Paul Etoma, but their efforts were futile. Led by the chairman, Stephen Obala, the association members have faulted the new leadership of the county, further decrying that they are being mistreated despite their economic hardship. However, the land's CEC Peter Odima has said that the county will not relent its plans to demolish stalls, a move he says will ensure better infrastructure. Ambao serikali ya kaunti na serikali ya kitaifa ilitupatia ili waweze kutuhudumia, kwa sababu ushuru wetu ndio unaowalipa mishahara. Lakini wamegeuka sasa kupe ndani ya mwili wetu. Badala ya kuondoka katika matatizo ya kiuchumi tulio nayo, tunaelekea katika tope na shimo la kuangamizwa. Watu 166 ambao wako na vibanda hii town hawezi zuia maendeleo kufanyika kwa hii town kwa close to 1 million Kenyans wenye wako kwa hii town, wenye kwa hii county. Kwa hivyo tuelewane ya kwamba maendeleo itafanyika, itakuwa na uchungu, tujipange na tuweze kuona baadaye. Mimi naomba yule mtu mwenye ako kwa barabara, mtu mwenye ako kwa drainage, mtu mwenye ako kwa sewer line, hiyo ni msimamo wa serikali. And political leaders from Kirinyaga County have called on the county government to cancel licenses for bars, wines and spirits in towns, shopping centers and villages in the county. Led by woman rep Jen Njeri Maina, the leader said bars in the county continue to swell, taking a tall order on the young generation and the society at large. Speaking during a relief food distribution exercise in Murura Ini, India constituency, the woman rep said that there has also been an increase in second generation liquor that, if not addressed, will wipe out the entire generation. Nimesikia ya kwamba tunajua county government ndio wanapeana license ya kufungua bars. Na mimi najua ya kwamba sio vizuri eti kila mtu akijihisi anataka kufungua bar anaweza kupewa ile license na anafungua. Maana hata neighbor wako akiamua kufungua bar kesho, basi watoto wetu ndio wanapotea. Na tunajua ya kwamba hapa Central kuna shida ya kitu tunaita second generation alcohol. Hapo peana licenses, kwanza chunguza, jua ni bangapi ziko kwa hiyo town. Fanyeni public participation, ulizeni wanjiko, wananchi, mnataka muongezewe bar ama zipunguzwe. Na mkishafanya public participation kuhusu bars, then tutakuwa sawa. Kwa sababu hatuwezi ruhusu tena tukue na mabaa mingi, vijana hata tuendi kazi. Kwanza tunaingia kwa hizo bars, zingine zinauza pombe ambazo si halali. Niambiwa ya kwamba kuna vitu inaitwa mihadarati hapa, hasa ile ya bangi. Tunashukuru kwa sababu hivi majuzi kuna jamaa fulani ambaye anaishi kwa hii milima huko upande wa Kairini, ambaye tunasikia huyo ndiye amekuwa akifanya kazi mbaya. Tumemsaka na kwa saa hii anatumikia kifungo cha mwaka mmoja gerezani. Well, apologies. It is apparently not India, it's India. I hope I've got that right. Now, on a sad note, one person died while 14 other passengers sustained serious injuries after a driver of a Nairobi-bound matatu from Meru was involved in a head-on collision with a lorry at Kennel Town along Kennel Thika Road. Now, according to witnesses, the driver of the matatu was speeding and lost control of the vehicle, ramming into the lorry. Residents have blamed the contractor upgrading the road for frequently diverting the road in the town. Kitu tunaomba mwenye hii contract ya hii barabara hapa Keno, kuna mashida mingi sana tunajionea, accident ya kila mara kwa mara. Hata watu wakitoka wakienda duka ile side nyingine, gari hapa tutasema kuna shida. Hakuna footbridge, diversions za kila mara kwa mara. Unatoka asubuhi unaenda kazini, ukirudi jioni barabara imedivertiwa hii side nyingine. Haya tena wanaweka zile bump, unajua zile bump za kukata speed. Hawaweki any signs. Sasa ukikuja
unakuta mwingine mwenye ako mbele yako amepiga break. Imetokea ni gari